sibingelele sikwamukele indaba zehora lesikhombisa kusihlwa sibingelelana kwembukeli osibuka ku DTT igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali kanti ke mbukeli sengifikile ngizokwazisa indaba ebezenzeka osukwini kanye namanje angabe ke ngisalokhu ngiqephuza kakhulu mbukela sibele singene phekwazo sibone ukuthi zithine ihamba phambili kuleli hora la kusihlwa. The evidence which was led in the previous trial, it's a nullity. Court will postpone this matter to tomorrow at 10. Lihlahliselwe ikusasa icala labasolwa abahlanu abasolwa ngokubulala uSenzo Meyiwa ngemva kokuthi liqale kabusha namhlanje ngaphansi kobuholi bejaji elisha uRatha Mokgoatlheng. In times of challenge, Comrade Jesse stood tall, leading with dignity, with respect, with integrity and grace. ANC namhlanje ikhumbule impilo kalowo owabe yiphini likaNobhala Jikelele waleli qembu uJesse Duarte ongasekho ngomcimbi wokubeka imbali ethuneni lakhe emathuneni ase-West Park eGoli. We can still get better. I think at the end of the day there's always room for improvement with any game. Ibanyana izobhekana neSweden nemidlalweni wayo wokuqala wendebe yomhlaba ngesonto inokukhulu ukuzethemba ngemva phela kokuguqisa iCosta Rica ngamagoli 2-0 emidlalweni wokulungiselela lo mqhudelwano. Sekunejaji elisha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa kanti izoqala kabusha kusasa ukuqulwa kwaleli cala njengoba kulindeleke ukuthi kube nofakazi kusenjalo bahlana abantu ababhekene necala lokubulala uMeyiwa. Njengoba kwakubikiwe esikhathini esingangesonto esedlule sekuqinisekisiwe ukuthi uRatha Mokgoatlheng uyijaji elisha equleni kwecala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Leli jaji elisha liqinisekisile ukuthi kuzoqala phansi ukuqulwa kwaleli cala ngakho ke lokhu kusho ukuthi ubufakazi obuke balalelwa phambilini ngeke busasetshenziswa. The evidence which was led in the previous trial, it's a nullity. Court will postpone this matter to tomorrow at 10. Abameli babasolwa baphinde bathintana nabehhovisi elihlinzeka ngosizo kwezomthetho ukuze bakhokhelwe ingxenye esele yecala njengoba icala liqala kabusha nje kusasa. Like a situation like this, the only thing that you need is justice. You don't want to hear about a lot of stories that the case starting afresh. We understand all those things, but there should be a balance between the justice system to say these are the victims, these are the accused. There must be an effective way to find justice in a way that is fair to both sides. But now we see that this justice system is leaning more to the accused person, which is something that really frustrates us. This is 9 years. That is too much. Ngakho ke uzokhumbula ukuthi uZandi Khumalo ngudadewabo kalowo wayethandana noMeyiwa uKelly Khumalo wayesaqhubeka nobufakazi bakhe equleni kwaleli cala esikhathini esedlule kanti kulindeleke ukuthi uzoqala kabusha ubufakazi bakhe. Ijaji lasenkantolo ephakeme yaseThekwini uSharmaine Bolton uxwayise ngokuhoxa kwabameli ecaleni elibhekene nowabe imiyayi yeTheku uZandile Gumede kanye nabanye abangama-21 laba bameli bahoxe ngenxa yokwentuleka kwemali yokubakhokhela. uGumede nasolwa nabo babhekene namacala okukhwabanisa nenkohlakalo emva kokuthola ithenda lemali elinganiselwe Marandi. Ngesikhathi liqala ukuqulwa leli cala ijaji uBolton watshelwa ngokuhoxa kwabanye abameli njengamanje ke uthi ngeke sakubekezelela ukuhoxa kwabameli ngaphandle uma kunezathu ezigcolisayo babalelwa kwabane ofakazi abalungele ukufakaza kuleli cala kusasa. iANC namhlanje ikhumbule impilo kalowo wabe yiphini likaNobhala Jikelele waleli qembu uJesse Duarte ongasekho ngomcimbi wokubeka imbali ethuneni lakhe emathuneni ase-West Park eGoli. Sekuphele unyaka iphini likaNobhala Jikelele we-ANC uJesse Duarte adlula emhlabeni. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa umchaze njengowesifazane owehlukile eqenjini futhi obengakaza asabe ukuveza umbono wakhe ngisho noma ngabe kusho ukuphambana nobuholi beqembu. In times of challenge, Comrade Jesse stood tall, leading with dignity, with respect, with integrity and grace. Her unwavering resolve, her outstanding diplomatic skills, and her ability to navigate complex issues have left an indelible mark
Uma kade bona we-ANC wake waba ngungqongqoshe wezobunhloli, uRonnie Kasrils uxwayise umengameli uCyril Ramaphosa malungana namazwe asentshonalanga athuthukile kanye neNATO afuna ukusebenzisa amazwe asathuthuka njengezaba zokudala ukungazinzi nezingxabano kwamanye amazwe. This monster that is wrecking the world, not just our people, the poverty and all the other evils visited on it by international capital and neoliberalism, but the warmongering, the war backed by NATO in the Ukraine, their proxy. Kulindeleke ukuthi ANC kuleli sonto isingathe izingxoxo ezandulela ingqungquthela yeBRICS njengoba umengameli waseRussia uVladimir Putin ezimisele ngokuyithamela nakuba inkantolo yamacala omhlaba yakhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe. uWillie Madisha uthi usayiphini likamengameli weCOPE ngale kokuthi iCOPE iphothule isivumelwano sokumisa ubulungu bakhe eqenjini. uMadisha ubebize isithangamna beindaba ukuzocacisa ngalolu daba. Njengoba luqhubeka uqhekeko ngaphakathi eqenjini iCOPE, uMadisha uthi akayindawo. I am the deputy president of COPE, and my comrade here, Mzwandile Hleko, is the secretary for elections. Lokhu kuza emva kokuthi unobhalajikeli weCOPE Eric Mohlapamaswi ethe isiqumo sokuxoshwa uMadisha benomzwandile Nhleko ongunobhala wezokhetho sathathwa ngezilinye ngokwembandela yomthethosisekelo. Mohlapamaswi wrote the letter, but Lekota and Lwate just disappeared. Instead of helping their choir with the COPE procedures, that you cannot terminate anybody's membership without having a political mandate from the National Congress and elected by the members directly. uMadisha ke uphinde wakhipha isixwayiso kulabo ababize ngokuthi bayiqembu elithengiwe. I am sending a warning to the rented choir led by Mr. Lekota that your time is up. We know of your corrupt activities, and the long arm of the law is closing near you. Kusenjalo ngale kokuthi iCOPE ayisabhalisile njengenkampani, iqembu lisazimisele ngokungenela ukhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Iqembu iAZAPO kanye nePAC aseyibophezele esivumelwaneni sokubambisana okhethweni likazwelonke ngonyaka ozayo. Ngemva kokhetho lokuqala lukahulumeni wentando yeningi ngo-1994 kubonakale kwehla ngamandla kwesekwa kwawo lamaqembu ngabavoti. Izivumelwano sokubambisana phakathi kwalamaqembu njengoba kusondela ukhetho lwangonyaka ozayo, abaholi bawo basifanisa nenqophamlando. AZAPO and PAC resolved and gave effect to jointly commemorating the deaths of Sobukwe and Biko together, the fathers of Pan-Africanism and black consciousness in Tanzania. We also commemorated together the epoch-changing moments in the history of our liberation struggle, the Sharpeville massacre and June 16 uprisings, as well as the Africa Liberation Day. We need to form an election pact, which is exactly what we are declaring to the nation and the whole world, that election pact. And that election pact is within the domain of an Azanian Liberation Front. Njengoba kuzobanjwa umhlangano wamaqembu ezombusazwe ukubhunga ngomhlangano omkhulukazi wamazwe eBRICS, iPAC ngelinye lamaqembu amenyiwe ukuba ingxenye yawo. Yes, we are invited in that dialogue, and we are going to attend it. We are interested to be there. It is of our interest when the African issues are going to be discussed. Ngaphandle nje kweANC, iSACP neCOSATU, iPAC lona kuphela iqembu eliphikisayo elimenywe kulomhlangano wokubhunga ngeBRICS. Mbukelisi sasiqhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. I really want to express our most sincere and profuse apology for having taken you through a very, very difficult stage of intensive load shedding.
Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosien Suramukgopa usaxolisile esizweni ngokucishwa kogesi okwenzeke ngokwesigaba esiphezulu sesithupha kulezi izinsuku ezimbalwa ezedlule. Uthi ke lokhu akufanele kube yinto eyejwayelekile. Sikubingelele siphinde sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi lihlahliselwe ikusasa icala labasolwa abahlanu abasolwa ngokubulala uSenzo Meyiwa ngemva kokuthi liqale kabusha namhlanje ngaphansi kobuholi bejaji elisha uRatha Mokgoatlheng. Mbukela ikhumbula ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube, ungena kuye uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Bavele enkantolo yemantshi yase-Emelo abasolwa abahlanu abanindeka ekuthungelweni ngomlilo kwamaloli athwala impahla. Labasolwa abaneminyaka engama-28 kuya kwengama-60 nomuvo babhekene necala lokubamba inkunzi, ukucekela phansi impahla, ukuzama ukubulala kanye nokuhlela itulo lokucekela phansi impahla. Kukholakala ukuthi abasolwa abane bangabashayeli bamaloli kanti oyedwa kubo naye wake wasebenza njengomshayeli weloli. The investigation is still going on. We can't exactly point to one pointer. Some of them, they raise issues that they were dismissed by different companies. And some of them are alleging that they are foreigners that have been employed by different companies. Abalelwa emashumi amaloli athungelwe ngomlilo ngesonto eledlule eMpumalanga, eKwaZulu Natal kanye naseLimpopo. Ayishagalolunye kuwo anqonqiswe emgwaqeni onguthela wayeka uN4 kanye noN2 khona eMpumalanga. Abasolwa abathathu bakhala ngokuthi amaphoyisa abebatitinya kanti sekutshalwe amalungu ombutho wezokuvikela emgwaqeni emikhulu kuleli. Amaphoyisa athembisa ngokuthi abazokhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Udokotela uNandipha Magudumana kusasa lokhu okusayo liyoshonila ngesazi ukuthi isiphetho sithini njengoba ijaji uPhilip Lobsa ezokhipha isinqumo mayelana nesicelo sakhe sokufuna ukuvunyelwa ukuba adlulise isinqumo senkantolo ephakeme yaseFree State neyachitha isicelo sakhe sokufuna kuhlonzwe ukuboshwa kwakhe eTanzania njengokungekho emthethweni. Udokotela Nandipha Magudumane ufuna inkantolo yokudluliswa kwamacala enqume ngokusemthethweni mayelana nokuboshwa kwakhe eTanzania. Uyagcizelela ukuthi umnyango wezasekhaya wenza okuphambene nomthetho wezamazwe omhlaba ngesikhathi umbuyisa kuleli unembuzo nangamacala athweswe wona. We launched an application for leave to appeal. We still of the view that leave must be granted so that the SCA should really ventilate on a whole range of legal questions emanating from our application for leave to appeal. In our view, we would really want this matter to be heard at the SCA. Ungudu wezomthetho uthi akhona amathubo ukuthi uMagudumana aphumelele esicelweni sakhe. Their application is premised on the fact that we need to go and test the consent vis-a-vis the unlawful conduct in the higher courts, because this court through Judge Lobsa said that she consented and the action was a disguised extradition. Now, that being so, it tells us that someone must clarify, because it's a gray area. Someone must clarify, and that particular institution would either be a Supreme Court of Appeal, alternatively a Constitutional Court. uMagudumane ungumsolwa wesine kwabasolwa ngokulekelela uThabo Best etulweni lokweqejele eNkunhlaba wanyakenye. Inhlangano ebiyitelekile iSoweto United e-Hailing ifunga yagomela ukuthi izoqhubeka nokuvala thaqa ukusebenza kuze kuthi iUber kanye neBolt ihlangabezana nekufunayo. Bekukasetshenzwa kubashayeli bezimoto ezincane ezithwala abantu ezingxenyeni zaseSoweto. Abashayeli abekade bedelekile bebevimbe ngaphandle kwezinqanqathela zezitolo, izibhedlela ukuqinisekisa ukuthi abashayeli abasebenzayo abasebenzi.
Abashayeli kanye nabagibeli bayacela ukuba bangazifaki izicelo ku-Uber naku-Bolt kuze kuthi kuhlangabezwana nabakufunayo. I was back home, so they had to stop me and then I have to pull over. Abashayeli bafuna lezi nkampani e-hailing zixazulule izikhalo zabo ezindala mayelana nemihlomulo kanye nokukhathazeka ngezokuphepha. Ngibela itaxi angibeka khona la gate yasePhando kufanele ngiyolanda futhi lapha eMall eNzansi kanti uba ngabe ngithatha khona la eLontuzaneni la eclinic. Bazithola begibelisa bephinde behambisa abagibeli ezindaweni ezinomngozi. At the present moment as we speak, all the e-hailing companies, they're taking 25% commission plus 6% request commission from a client, but that money total is taken from the right amount. So now the drivers are the one being affected by this because it amounts to 31% of the commission plus fuel. You look at the fuel now, the cost of the fuel. So all drivers now, they're working basically for nothing. Abashayeli kanye nezishoshovu bacela uhulumeni angenelele. Ungqongqoshe weindaba zogesi uthi izakhamuzi zezwe zingalindela ukuthi uhlelo lokucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga kwenzeke ngokwegabe iphansi kuleli sonto. Isimo sezulu ebesihambisana namakhaza ngesonto ledlule kube ngokunyeke kwezimbangela zokuthi ukucisha ngogesi kwenyuselwe esigabeni esiphezulu sesithupha. Umnyango wezindaba zogesi kanye ne-Eskom bathi isimo somthamo wamandla ogesi ezweni jikelele siyantengantenga ngenxa yezinjini ezithile ezifile. Le mshini evuzayo eseyigugile iyona kufanele iphehle kahle amalahle, udizili kanye nokunye ezinjinini zeziteshi zakwa-Eskom. Ungqongqoshe Ramohupa uxolisile esizweni ngokwenyuselwa esigabeni sesithupha ucisha konga ugesi okwenzeke ngesonto ledlule. We are anticipating that in the next 3 days we'll return an additional 5,000 megawatts of units into operation, and that gets out of this situation of higher stages of load shedding. I-Eskom ngakolunye uhlangothi ishayele ihlombe isinyathelo esenziwa uhulumeni sokutshalwa kwamasosha oqapha ezinye zeziphehli zogesi njengoba kwase kubonakala sengathi kunobugebengu obenziwa kuzo nokucekelwa phansi komsebenzi ngamabomu. Right now we are experiencing petty crime. Then there were cable stolen. I mean, in the last, from the 12th up until the 16th, there's about 3 cable theft incidents that were reported. But obviously with the SANDF being there, we managed to arrest those perpetrators. Le nkampani ephakela ngogesi idalule nokuthi igaba ze-load shedding zizokwehliselwa esigabeni sokuqala nesesithathu ukusukela ngehora lesihlanu ekseni kusasa ngenxa yokuthi injini eziyisithupha beyilungiswa sezibuyele esimweni sazo sokusebenza. Njengoba izinga legazi elinikeliwe liphansi eWestern Cape, izakhamuzi zaseGeorge kuGarden Route zihlangene ukuze inikele ngegazi ukusindisa impilo zabantu. Lo mcimbi bekungamazwibela osuku iMandela Day lapho kubungazwa khona ubuntu ngosuku lokuzalwa kwabe ngumengameli uNelson Mandela. Ukunikezela ngegazi sesinye sezipho ezake zabaluleka kwaye lamaSamaria enze kanye oko ngelikhahlela kumzila ohanjwe nguba uMadiba. So as a mother also of 3 children, I feel there is a need for blood to be readily available should anything happen to anyone. So it's basically to give my own contribution towards the goodness of this country. Imessage yam ebahlalini ukuthi into ba mabakhuthazeke into ba bazonikezela ngegazi labo elizosindisa abantu. Igazi lishokoxekile kovimba. iWestern Cape Blood Service kufuneka iqokelele izingxobo ezingama700 zegazi ngosuku ukuze ovimba babe negazi lensuku ezinhlanu. So with Mandiba Day around the corner, we urge everybody, take 30 minutes of your 67 minutes to donate blood. It's a half an hour of your time and you get to save up to 3 people's lives. Ithemba lelokuba wonke ummiweli uza kulisabela ikhwelo lokunikezela ngegazi njengenxalenye yemizuzu engama67 kaba uMadiba. Donate blood, save lives. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Beluphansi uhwebo lwerandi namhlanje. Irandi libiza u18.11 edoleni lasemelika libe u23.71 kupondo kanti lingu20.33 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.37. Ivale iphansi inkomba yezabelo eJohannesburg Stock Exchange.
Igolide libiza $1,953 i-ounce, iplatinum libiza $974 i-ounce, uwayela ongahliziyo ubiza $79.28 umphongolo. Abadlali beBanyana Banyana bazoya emidlalweni wokuqala womqhudelwano wendebe yomhlaba benokuzethemba njengoba leli qembu lakuleli liguqise iCosta Rica ngamagoli 2-0 emidlalweni wobungani eChristchurch eNew Zealand ngomgqibelo. Umdlalo ke weBanyana Banyana wokuqala uzoba ngesonto mbukeli, kanti ke izobe ibhekene neSweden. Amalungiselelo eBanyana Banyana kuyaphazamiseka emasontweni ambalwa edlule njengoba labo bompetha abasezonikazi Afrika beke bangabona ngasolinye nenhlangano engamele ibhola likanobhutshuzwayo kuleli, kodwa konke kugcine kulungiswa ngaphambi kokuba iBanyana ifulathelela kuleli njengoba iseNew Zealand nje. Kusenjalo leli qembu likuthakasele kakhulu ukunqoba umdlalo walo umngane neCosta Rica ngamabili-0. We could still get better, I think, at the end of the day. There's always room for improvement with any game, but we minimize the mistakes. We didn't concede, and that's really good for us, you know, going into this tournament in terms of how we want to set up and how we want to play as a team. But yeah, confidence booster for the team, and I hope that, you know, the confidence that we picked up from this game, we can take it straight into the tournament because it's going to be a tough one for us. But I think everyone is, you know, in good spirits and in good mood and ready for the tournament. Zisekhona ingqinamba kufanele ilungiswe yize lidlale kahle kakhulu leli qembu emidlalweni walo neCosta Rica. We saw we did our little bit of our mistakes, so we have to learn from that because we were giving balls away and we have to maximize that because when we're playing against team like Sweden, once you make a mistake, they're going to punish you. So we really have to work on that and rectify our mistakes. iBanyana iqhathwe neSweden, iItaly kanye neArgentina eqoqweni uG. Leli qembu lakuleli lizodlala umdlalo walo wokuqala walo mqhudelwano ngesonto. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela ke ngemva kwekhefu. Uza nesangoma sezulu salapha eSABC umkhushulwa wakwaMsimanga. Kwatha kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane singa ukuthi ke ebusuku namhlanje azikho imvula esingazilindela kuzo zonke indawo ngaqhubeka nje nokucwatha okanye libalele sisho sithi ke masihlabela phambili izinto singaguquka mongene Western Cape uyangena umsingobandayo ungena namakhulu amathuba emvula engxenyeni ke ezilapha ngasentshonalanga eKapa bemancane mongena ke ngaseningizimu sika ngamafu mongena kwezinye indawo ezimaphakathi ngapha ngasentshonalanga ngaphambi komsingobandayo libalele kwelase Gauteng eMpumalanga phansi kwaZulu Natal ngaphambi komsingobandayo sisho sithi masihlabela phambili iyashi South African Weather Service khipha isixwayiso sesimo sezulu esingabhebhelisa umlilo ngaphambi kwalo yamsingobandayo ikakhulukazi engxenyeni ke ezilapha ngaseMpumalanga eNorthern Cape kwehla njalo uyongena maphakathi neEastern Cape mawuze waqala umlilo kube kwenzima kakhulu kunqoba sisho sithi ke singalindela nolwandle uthukuthele ke ikakhulukazi lapha koKhepha Galasi uyongena lapha koGqabayakha ngisho ngithi ke masihlabela phambili siyobheka amazinga okushisa iqanda qomo ungena ikakhulukazi kuSutherland kubande lapha Calvina nokho kufana mongena ikakhulukazi ke lapha koApintini awubheka enkabeni kuyaqhubeka kuyabanda kolese Free State ko Northwest siyongena phansi lapha Eastern Cape koMani kuyabanda uyosondela lapha eBergville eMnambiti eGauteng kuyabanda uyongena lapha eStandardini eMelo ngathanda ukubanda kakhulu ikakhulukazi ekhathini zasekuseni emini ngaphambi komsingobandayo umvumele ngithi ke lifudumele kuzo zonke indawo ezingasenyakatho uyongena ko Northwest naseGauteng nokho kuzukufana kusasa uyongena eFree State alithanda kuba phakathi kwaZulu Natal lifudumale kamnandi kuzo zonke indawo komhlaba yaleng koManguza uyongena kusajonisi uyongena eMthatho thathayo sisho sithi mongena eGrafu lingathanda nje ukufudumala kubandeke ngapha ngasentshonalanga ngaphambi kwalo msingobandayo njengoba sisho sithi ke lizoguqubala phambi kwalo msingobandayo eSutherland kubande kakhulu ngivumele ngisho ukugcwala umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo bene ubusuku obuhle. Mbukeli sizaguqa lapha ebesiniphathelezwe namhlanje nibe nobusuku obuhle nisale kahle. More than a view, more than a team. When
payouts of up to 2 million rand with our Real Rush games. Luxury awaits on Lotto Star's Egyptian Dreams Deluxe. Deal or no deal. Sponsored by Lotto Star.